Warm greetings to the gentlemen and ladies sitting over there and watching this video. This is Deepika, happily welcoming you all to prithyaclassroom. So in today's video, we are going to see how to find the sum of digits. இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா sum of the digits என்ன நம்பர் பார்க்க போறோம். So last classல எப்படி last digit மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஒரு 2 digit நம்பர் வாங்கினா அதுல இருந்து எப்படி அதுல இருக்கிற 2 டிஜிட்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை சேவ் பண்றதுக்கு சம் அப்படின்னு ஒரு இன்டீஜர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இனிஷியலா அதோட வேல்யூ 0ன்னு இனிஷியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐம் டிக்ளேரிங் a variable called sum. It is of integer type and I'm initiating it to 0. Okay, so let's take the last digit. How to take the last digit? By writing num modulus 10, and now I'm going to add this to the sum. இதை வந்து நான் சம் கூட ஆட் பண்றேன். லாஸ்ட் டிஜிட் சம் வந்து ஆல்ரெடி 0வா இருக்கு. இப்போ லாஸ்ட் டிஜிட் என்னவோ அது வந்து இந்த சம் கூட ஆட் ஆயிடும். ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 23 டைப் பண்ணோம்னா 3 தான் வந்து லாஸ்ட் டிஜிட் இல்லைங்களா. அந்த 3 வந்து ஆட் ஆயிடும். ஸோ நவ் num modulus 10 will give you the last digit of 2 digit number. If the number is 23, 3 will get added to the sum. So now what I will do, I will replace my number with remaining number. Remaining number na edu? What is the remaining number? Num divided by 10. If you have not seen the last video, please go back to the previous video, see that and come back. This is continuation to the previous video. Okay, so now let's print the added value. So print of the value is percentage d comma sum. Okay, let's print this in a new line. Okay, so now when I run the program, it is asking for a 2-digit number. So I'm going to give the 2-digit number as 23. So it is saying the value is 3. Okay, because we have taken the last digit alone, right? So now we have to add the next digit by writing one more time. Sum is equal to sum plus num modulus 10. சரிங்களா. இப்போ ஏன் வந்து 3 காமிச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்னது 23ங்கிற வேல்யூ இருக்கும். 23 வேல்யூல இருக்கிற லாஸ்ட் டிஜிட். ஸோ சம் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மோட வேல்யூ என்ன 0 பிளஸ் லாஸ்ட் டிஜிட் என்ன 3. ஸோ சம்ல என்ன சேவ் ஆயிருக்கு 3ன்னு சேவ் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்க இந்த நம் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ரிமைனிங் நம்பர் 2. 23ல 3 போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் நம்பர் 2 இருக்கும் இல்லைங்களா. இப்போ இந்த இடத்துல திருப்பி நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா sum is equal to already இப்போ sum வேல்யூ என்னவா இருக்கு equal to 3 இருக்கு இல்லைங்களா. already we have sum value as 3. Now I am going to add the next last digit number which is 2. So now my value will be 5. So if I run the program and if I enter the 2-digit number 23, so value is 5. Okay, so let's check with one more 2-digit number. Let's take the number as 56. You could see the sum is 11. Okay, this is how we have to find the sum of 2-digit number. Let's see for 3-digit number, then it will be clear for us. Okay, if I change the second digit as 2-digit number is a 3-digit number, say for example if I'm going to divide the number as 256, then here the last digit will be taken which is 6 and the remaining number will be num by 10 will give you the remaining number which is 25. Then what I will do here, I will add sum with
next last digit number. When I put modulus to num, currently num is 25. 25 modulus 10 will give you 2. Sorry, 5. 5. Always remember modulus will give you the last digit, division symbol will give you the remaining number. So 6 plus 5 is equal to 11. After that, we have to take the remaining number by writing num is equal to num by 10. Then the remaining number will be 2. Okay, so now what we have to do, we have to write one more time. Sum is equal to sum plus num modulus 10. Okay, so now sum is equal to 11 plus 11 plus the last digit of 2 is 2. So 11 plus 2 is equal to 13. Okay, so whenever you're getting confused, just start evaluating with the help of a number. Let's find out. If I enter 3-digit number 256, will get 13. Okay, very good. I hope you'd have understood. If not, ask me in the comment section. I'm happy to help you all. Thank you.